Yes, welcome back. Welcome back to EDUHUNT IIT Foundation classes. This is Sukumar, your chemistry mentor. Now we are discussing 6th class foundation chemistry. The chapter name is Elements, Symbols, Ions and Formulae. And with this particular video, I am going to discuss the concept of ions. The concept of ions. See, in chemistry, you came across names like cation, anion, divalent ion, monovalent ion. So, ion is, so understanding ion is very much important at basic level, foundation level chemistry. So, in this video, I am going to explain you about ions in a very clear manner. Okay, yes, let's start. First of all, start with the basic. Chemistry is the study of matter, right? Chemistry, our subject chemistry. Chemistry is the study of what? Chemistry is the study of matter. Okay, sir. And in this particular, now I'm not going to explain what is matter, because you already know anything which has mass and occupies some space is matter, you know. Okay. But my point here is, now the question is, with what the matter is made up of, right? Yes, matter is made up of what? Simply you can say, see, someone of you may say, sir, matter is made up of atoms, ions, molecules. No. Simply you can say any matter, okay? Any matter made up of atoms. Matter is made up of atoms. So, sir, what is atom, sir? I don't know. See, you can understand, smallest particle of matter, or more correctly you can say, it is the building block of matter. You take any matter is made up of atoms. See, I'll tell you. See, for suppose, this is the matter. This is the matter because it has some mass and occupies some space. That's why we are calling this as matter. It has mass and space. Now the question is, with what this matter is made up of? I am saying this matter is made up of atoms. Okay. What is atoms, sir? Now understand. Cut this into two halves. So a small portion left. Cut that. So you divide into smallest particle. Okay. So you can say like this: the smallest particle which cannot be further divided. Okay. The smallest particle of matter which cannot be further divided. See, even if you divide it, so then the matter, that property lost. Okay. So this matter has some property, that property will be lost. So you can simply say building block of matter, simply. So ఏ పదార్థమైనా, ఎనీ మ్యాటర్, ఏ మ్యాటర్ అయినా సరే యాటమ్స్తోనే తయారవుతుందని. ఓకేనా? సరే. బట్ యాటమ్ దేంతో తయారవుతుంది? అది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. యాటమ్ దేంతో తయారవుతుంది? యాటమ్ మేడప్ ఆఫ్, సింప్లీ యాటమ్ మేడప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ స్మాలర్ దాన్ యాటమ్. చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. మ్యాటర్ దేంతో తయారైందంటే యాటమ్స్తో అన్నాం. మరి యాటమ్ దేంతో తయారవుతుందంటే ద పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ స్మాలర్ దాన్ యాటమ్. సో యాటమ్ కన్నా స్మాలర్ పార్టికల్స్ని ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్, యాక్చువల్గా యాటమ్ కన్నా స్మాలర్ పార్టికల్స్ని సబ్ యాటమిక్ పార్టికల్స్ అంటారు. ఒకసారి ఇది అర్థం చేసుకోండి, మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము. సి, వాట్ ఈజ్ కెమిస్ట్రీ? కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ మ్యాటర్. What is chemistry? Chemistry is the study of
matter. What is matter? Your body, your pen, my body, my pen, my room, everything you can see, everything you can touch. The matter is surrounding you, na? Your body itself is a matter. Our body has mass and our human body is occupying some space. So anything. So how to define that matter? Anything which has mass and occupies some space is matter. So in chemistry we study that matter, every matter. Okay. Now, with what the matter is made up of? Atoms. Simply. There are so many atoms collected at one place to form the matter. Okay, fine. Now, with what the atom is made up of? Atom is made up of smaller particles, which are smaller than atom actually. Those are called subatomic particles. So, there are so many subatomic particles, but we need fundamentally three important particles called proton, electron, neutron. Proton, electron, neutron. See, these three are called fundamental particles. Fundamental particles. Please understand the difference. There are so many subatomic particles, around 30 plus. Okay, but to understand atom, among these subatomic particles, 30 plus subatomic particles are there. But we need just 3 particles. So, to study atom, simply to study atom, we need these 3 particles, proton, electron, neutron. And one more thing. So, in this class, that is to understand ions, we need just to know about charge of the particles only. Proton has 1 unit positive charge, plus 1. And electron has 1 unit negative charge. And electron has 1 unit negative charge. Okay? Proton has 1 unit positive charge, plus 1. Electron has 1 unit negative charge. Do you understand? The amount of charge on proton is equal to amount of charge on electron. And nucleus has no charge. Nucleus has no charge. It's neutral particle. Okay? Yes. This is the point about fundamental particles. With these particles only an atom is formed. Now the question arises, sir, how these 3 particles arranged in atom? Okay, simply. Next page. How the 3 fundamental particles, how the 3 fundamental particles placed in an atom. That means paper paina. Okay na? ఒక atomలో ఈ 3 fundamental particles ఎక్కడ ఉంటాయని. See, suppose this is an atom, or simply I can say protons plus neutrons will be placed at the center and electrons revolve around it in circular paths. Simple understanding. See, this symbol is saying electron. Okay, you can have more than 1 electron. N. This symbol P for protons, you can have 1 or more protons, and neutrons, number of neutrons. Okay, see, so protons and neutrons, these 2 particles together called nucleons. Protons and neutrons together called nucleons. Why? Because they are forming nucleus. The center of the atom is called nucleus. The center of the atom is called nucleus, and that nucleus is formed by 2 particles, generally protons and neutrons. That's why these 2 particles are called nucleons. And electrons will revolve around the nucleus. Now the point is, in general, in an atom, number of protons
number of protons is equal to number of electrons. Do remember this. In an atom, the number of protons in the nucleus is equal to number of electrons revolving around the nucleus. Again I am telling you, in any atom, you say atom, any atom, hydrogen atom, carbon atom, any atom, number of protons in the nucleus is equal to number of electrons revolving around the nucleus. And neutron number may vary. Okay. Neutron number, you will study in the upcoming chapters. Neutron number may change a little bit. But the point is, if you are taking an atom, definitely in that atom, number of protons in the nucleus is equal to number of electrons. Then what happens, sir? Then what happens? I told you already. Proton charge is +1. Electron charge is -1. So, in any atom, number of protons is equal to number of electrons, means number of positive charges in the nucleus is equal to number of negative charges around the nucleus. So, that's why what happened? Atom itself is neutral. When I say atom, this leads to atom is neutral. So in an atom, on atom there is no charge, because the number of positive charges in the nucleus is equal to number of negative charges revolving around the nucleus in the form of electrons. Okay na? So atom annamu ante neutral. Atom annamu ante carbon atom neutral, nitrogen atom neutral, ఏ charge ఉండదు. Now understand. Now moving to the concept called ion. Sir, now where this ion came, sir? Ion. Ion is of two types, cation or you can say electropositive ion, electropositive ion, or there is another name, basic radical. And what is anion, sir? There is another type, anion. Ion is of two types, okay? Ion is of two types, cation, anion. Anion, another name, electronegative ion. Electronegative ion or acidic radical. Acidic radical. So let me tell you simply. See what happens. See, I said atom is neutral. Atom is neutral. First point, atom is neutral. Okay. Why atom is neutral? Because I am writing in brackets, number of protons is equal to number of electrons. Okay, fine, that's fine. But next important point is, some atoms has tendency to lose electrons. Now important point. ఆటంలో న్యూక్లియస్లో ఎన్ని ప్లస్ ఛార్జులు ఉంటాయో, అంటే న్యూక్లియస్లో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయో చుట్టూ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. న్యూక్లియస్లో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయో చుట్టూ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అందుకు యాటమ్ న్యూట్రల్. ఓకే. కానీ కొన్ని యాటమ్స్కి ఎలక్ట్రాన్ వదులుకునే టెండెన్సీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉంటుంది. సమ్ ఆటమ్స్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ అంటే ఇష్టపడడం అనుకోండి. ఓకే, సమ్ ఆటమ్స్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్. సో దట్ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ. Electropositivity means tendency to lose electron. Electropositive means tendency
tendency to lose electron or electrons, one or more electron can be lost. Okay. Yes, sir, you may ask me, sir, why atoms want to lose electrons, sir? Yes, you are going to study that in upcoming chapters, but the point is to get stability. That's the simple answer. Some atoms has some less stability. They want to be more stable. So to get the stability, some atoms want to lose electron. Okay, because of the presence of some extra electron, they are feeling unstable. They want to lose electron. So some atoms has tendency to lose electron. Those atoms called electropositive. Those atoms called electropositive. I am writing that in bracket. Okay, electropositive. Okay, electropositive. Then that kind of that kind of atom will do? Simple. For suppose I am taking an atom, for an example, sodium. Okay, yes. Now when I say sodium, you must remember its name, its symbol, its atomic number and mass number. See, in the previous classes also I told you, you must be aware of elements names and their symbols and atomic numbers and mass numbers up to 30 elements, 1 to 30 elements. So I am saying sodium. When I say sodium, you must know the symbol. After that you must know what is the number of protons in that. What is the number of protons in sodium? See, example purpose, if I say sodium, what you have to know? See, ఇప్పుడైనా సరే తెలుసుకోండి, అట్లీస్ట్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 1 నుంచి ఎలిమెంట్ నెంబర్ 30 వరకు ఇవి ఖచ్చితంగా ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉంచుకోమని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను సోడియం అన్నాను కదా, మీకేమేం తెలియాలి? సోడియం అనగానే సోడియం సింబల్ రాయడం తెలియాలి. ఆ తర్వాత దాని ఆటోమిక్ నంబర్ రాయడం తెలియాలి. ఆటోమిక్ నంబర్ మీన్స్ ఇక్కడ 11 అని సబ్స్క్రిప్ట్లో ఉంటుంది. మాస్ నెంబర్ రాయడం రావాలి. మాస్ నెంబర్, ఇక్కడ మాస్ నెంబర్. ఈ మాస్ నెంబర్ ఇట్ కెన్ బి 23 ఆర్ 22. ఫర్ సపోజ్ నేను 22 రాసాను. మాస్ వేరు, మాస్ నెంబర్ వేరు. ఓకేనా? సో 11 రాసాను. సో ఇప్పుడు మనకి మాస్తో పని లేదు, నేను నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, ఇక్కడ ఆటోమిక్ నెంబర్ రాసాను. మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ చూస్తే సబ్స్క్రిప్ట్లో ఆటమిక్ నెంబర్ ఉంటుంది, సూపర్ స్క్రిప్ట్లో మాస్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఛార్జ్తోనే పని, మాస్తో పని లేదు. నేను ఓన్లీ ఆటమిక్ నెంబర్ రాశాను. సార్, వాట్ దట్ ఆటమిక్ నెంబర్ విల్ గివ్ యూ సార్? ఆటమిక్ నెంబర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ protons. Atomic number means nothing but number of protons. This nothing but number of protons. Okay, that is atomic number of protons. It is nothing but atomic number. అందుకే పీరియాడిక్ టేబుల్లోని ఎలిమెంట్స్ ఆటమిక్ నంబర్స్ బై హార్ట్ చేయడం వల్ల మీకు ఏం తెలుస్తుంది? న్యూక్లియస్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ ఎన్నో తెలుస్తుంది. న్యూక్లియస్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ ఎన్నో తెలుస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. ఏంటి? ఆటంలో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పాను కదా నేను. కాబట్టి ఆటమిక్ నెంబర్ మీకు తెలుసనగానే ప్రోటాన్స్ తెలిసిపోతాయి. ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అన్నే ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఎస్. సో ఇప్పుడు సోడియం అన్నాను. సోడియం ఇక్కడ తీసుకున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి? 11 ప్రోటాన్స్. 11 ప్రోటాన్స్ అనేది నువ్వు ఆల్రెడీ ఎలిమెంట్ సింబల్ ఆటమిక్ నెంబర్ మెమరైజ్ చేసుకున్నావు. నువ్వు బాగా ట్రైన్ అయిపోయావు, అది నేర్చుకున్నావు కదా. 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ వరకు తెలుసుకున్నావు. సోడియం అనగానే ఆటమిక్ నెంబర్ 11. ఆటమిక్ నెంబర్ 11 అనగానే 11 ప్రోటాన్స్. అండ్ యూ నో వన్ మోర్ థింగ్, ఆటంలో ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అన్ని ఉంటాయి. సో ఆబ్వియస్లీ 11 ఎలక్ట్రాన్స్, 11 ప్రోటాన్స్, 11 ఎలక్ట్రాన్స్. 11 ప్రోటాన్స్, 11 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది బాగా చాలా బలంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాటంలో ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అందుకే యాటమ్ న్యూట్రల్. చూసారా? Na సింబల్ మీద ఏ ఛార్జ్ లేదు. యాటమ్ ఈజ్ న్యూట్రల్.
ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పాను ఏంటి, సమ్ యాటమ్స్ హ్యాజ్ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్. కొన్ని యాటమ్స్కి ఎలక్ట్రాన్ వదులుకునే టెండెన్సీ ఉంటుంది. అలానే సమ్ యాటమ్స్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎందుకంటే యాటమ్స్కి కొన్నిటికి ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి, అవసరమైన దానికన్నా తక్కువ ఉంటాయి. స్టెబిలిటీ కావడానికి, స్టేబుల్ కావడానికి, ఒక యాటమ్ స్టెబిలైజ్ అవ్వడానికి కొన్నిసార్లు ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ అంటాను. కొన్నిసార్లు ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అంటాను. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన కేసు ఏంటి, సమ్ యాటమ్స్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్. సరే సార్, ఏ యాటమ్కి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉంటుంది, ఏ యాటమ్కి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉంటుంది, మాకెలా తెలుస్తుంది? ఎస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్స్. తర్వాత చాప్టర్స్లో మనం తెలుసుకుంటాం. మీరు అప్పుడు చక్కగా ఎలిమెంట్ పేరు చెప్పగానే ఈజీగా చెప్పేయచ్చు, ఇది ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్ అని మీరు చూసి చెప్పేయచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మటుకు ప్రస్తుతానికి నేను చెప్తున్నాను మీకు, ఫర్ సపోజ్ సోడియం హ్యాస్ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్, 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ సింబాలిక్గా చూపిస్తున్నాను. సోడియంలోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తాను. సరే, సోడియంలోంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసినా సోడియమే. నేనేం చెప్పాను, ప్రోటాన్స్ తీయలేదుగా, కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 11 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, 11 ప్రోటాన్స్. మరి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటి రిమూవ్ చేస్తాను కదా, ఇదిగో నేను రిమూవ్ చేసిన ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ రాస్తాను, అప్పుడు ఇక్కడ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి. నౌ అండర్స్టాండ్, బిగినింగ్లో యాటంలో 11 ప్లస్ 11 మైనస్, 11 ప్లస్ 11 మైనస్, అందుకే యాటమ్ న్యూట్రల్. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, 11 ప్రోటాన్స్ అలానే ఉన్నాయి, కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ 10 అయిపోయాయి. మీకు చెప్పాను గుర్తుందా, ప్రోటాన్ మీద 1 యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ మీద 1 యూనిట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో 11 ప్లస్ 10 మైనస్ అంటే 1 యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది, అది మనం ఇక్కడ ఇలా రాస్తున్నాం. నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అయాన్. ఇప్పుడు దాన్ని అయాన్ అన్నాం. కానీ పర్టికులర్గా ఏ అయాన్ అనాలి అంటే, ఇలా ప్లస్ ఛార్జ్ వస్తే క్యాటయాన్ అనాలి. ఆ క్యాటయాన్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వడం వల్ల జనరేట్ అయింది కదా, ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ అయాన్ అనాలి. అండ్ బేసిక్ రాడికల్ అని అంటారు, ఎందుకంటే తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ పేరుకు మీనింగ్ మీకు. ఎందుకంటే యు నో సమ్ బేసెస్ ఆర్ దేర్, BNaOH, NaOH అంటారు. ఇది ఎందుకు బేస్ అంటే OH మైనస్ని రిలీజ్ చేయడం వల్ల అంటారు. దీన్ని చూడండి, దీనిలోంచి OH మైనస్ తీసేయండి మీరు, మైనస్. మరి ఇక్కడ మైనస్ అనంటే ఇక్కడ ఏముండాలి, ప్లస్ ఉండాలి కదా. అంటే ఒక బేస్ తన బేసిక్ నేచర్ని షో చేసేటప్పుడు వచ్చిన పార్టికల్ కదా ఇది, అందుకే బేసిక్ రాడికల్ అంటారు. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ చాప్టర్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఏ క్యాటయాన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. క్యాటయాన్ సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి, క్యాటయాన్ హ్యాస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అయాన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్, క్యాటయాన్, యానియాన్. ఇందులో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న అయాన్స్ని ఏమనాలి, క్యాటయాన్స్ అనాలి. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎందుకు వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వడం వల్ల వస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకు లాస్ అవుతుంది, యాటమ్ ఎందుకు లాస్ అవుతుంది, యాటమ్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అయినా సరే ఎందుకు లాస్ అవుతుంది, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు లాస్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, దానికి ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వడం వల్లే స్టెబిలిటీ వస్తుంది, లాస్ అయింది. అర్థమైందా? బట్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుంది, కానీ అర్థం చేసుకోండి, న్యూక్లియస్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ మారవు కదా. న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఉన్నాయి, చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి. మనం చుట్టూతో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ తీస్తున్నాం కానీ ప్రోటాన్ మారట్లా. అందుకే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ తీసినా సరే దీన్ని సోడియం అన్నాం కానీ ఇంకోటి అనలేదు. ఇది సోడియం ఆటం, సోడియం అయాన్, ఎలిమెంట్ మారలేదు. ఎందుకని, యాటమిక్ నంబర్ మారనంత వరకు ఎలిమెంట్ మారదు. అదే, సో 11 ప్రోటాన్స్ ఉన్నంత వరకు అది సోడియమే. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు, తక్కువ అవ్వచ్చు. న్యూట్రాన్ కూడా మారచ్చు, న్యూట్రాన్కి ఏం ఛార్జ్ లేదు. కానీ ప్రోటాన్ నెంబర్ ఫిక్స్డ్గా ఉన్నంత వరకు ఎలిమెంట్ ఫిక్స్. అందుకే ప్రోటాన్ నెంబర్ని యాటమిక్ నెంబర్ అంటారు. ఎందుకని ఆ యాటమ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఇది సోడియం యాటమ్, ఇది కార్బన్ యాటమ్, ఇది హైడ్రోజన్ యాటమ్ అని ఐడెంటిఫై చేసే నెంబర్ ఏంటిది, యాటమిక్ నెంబర్. అందుకే మిమ్మల్ని ఈ నెంబర్స్ని ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉంచుకోండి రా అంటున్నాను. మీరు కార్బన్ అనే సింబల్ చూసారనుకోండి, కార్బన్ కింద 6 ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, కార్బన్ యాటమిక్ నెంబర్ 6. కార్బన్ యాటమిక్ నెంబర్ 6 అంటే 6 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి.
సో యాటమ్ యొక్క న్యూక్లియస్లో 6 ప్రోటాన్స్ ఉన్నంత వరకు అది కార్బనే. న్యూట్రాన్స్ కొంచెం 6 ఉండొచ్చు, 7 ఉండొచ్చు, 8 ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అవ్వచ్చు, తీసేయచ్చు, కానీ న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ 6 ఉన్నంత వరకు కార్బనే. ఓకేనా? ఎస్, లైక్ దిస్. కొంచెం ముందుకు వెళ్తాను, ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను. ఏంటి, మిమ్మల్ని కంపారిటివ్గా సైజ్ అడిగారు అనుకోండి, యాటమ్ని అయాన్ని జనరల్గా సైజ్ కంపేర్ చేయాల్సి వస్తే జనరల్లీ size of cation is less than size of atom, size of its atom. ఎందుకు అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సి, ఇక్కడ ఇది యాటమ్ చుట్టూ, న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ 11 ప్రోటాన్స్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. అప్పుడు నేను అవునా, అండ్ సైజ్ ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది? న్యూక్లియస్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాయి, అవునా కదా. ఎందుకని? పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న ప్రోటాన్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని దే విల్ అట్రాక్ట్. ఓకేనా? మీరే గెస్ చేయండి. ఒకవేళ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? న్యూక్లియస్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అవి దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి కదా, అంటే సైజ్ ఏమవ్వాలి? తగ్గాలి. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. నేను సోడియం యాటంలో 11 ప్రోటాన్స్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీస్తాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? న్యూక్లియస్లో ఉన్న 11 ప్రోటాన్స్ అలానే ఉన్నాయి, కానీ చుట్టూతా ఎలక్ట్రాన్స్ కొంచెం తగ్గాయి. ఈసారి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, ఈసారి 10 ఎలక్ట్రాన్స్. మీరే చెప్పండి, 11 ప్రోటాన్స్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్ని స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తాయా? 11 ప్రోటాన్స్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ని స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తాయా? ఇక్కడ మోర్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోయాయి కదా, సో బలంగా అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల సైజ్ తగ్గుతుంది. అందుకే ఏమంటున్నాను నేను, జనరల్గా క్యాటయాన్ ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ ఈజ్ generally size of cation is less than size of its atom, size of its atom. Okay.